You are now looking to a future governor. What? Ili kupata skiza tune hii ya Isaiah 48 kwa simu yako bonyeza *811 *817 hash. Wakati mwingine unaweza kujipata umefinywa pande zote na unaona kama shida yako ni kubwa sana, kama hakuna nguvu ambazo zaweza kuitatua. Lakini ni vyema kujua kwamba kuna Mungu mwenye nguvu na ambaye hachoki kamwe. Isaiah mlango wa 40 mstari wa 8 inasema, "Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana, muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki. Akili zake hazichunguziki." Ili kupata skiza tune hii bonyeza *811 *817 hash *811 *817 hash. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione. Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Yoi. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. It's now time for lunchtime news. Thank you for joining us this third day of April 2021. Good afternoon to you. Tell us where you tuned in from. We are live on Facebook, Twitter and YouTube at Purity_Museo and at KBC Channel 1 News. Lunchtime news is the hashtag to use this afternoon. My name is Purity Museo. Byron Abuli is our sign language interpreter this afternoon. Let's get started. And the head of Africa's Center for Disease Control, Dr. John Nkengasong, has warned that the move by India to stop export of AstraZeneca 2-dose vaccine spells doom for many African countries. According to the organization, more than half of the 29.1 million vaccine doses received by African nations so far have come through the global COVAX initiative. But the Serum Institute of India recently announced that as many as 90 million doses of the AstraZeneca vaccine destined for COVAX worldwide will be delayed to allow the Asian country address the local spike of the virus amongst its 1.4 billion people. Africa's Center for Disease Control, CDC, says Africa is unlikely to meet its target for vaccinating the continent against COVID-19 if supply delays from a key Indian manufacturer continue. This is a virus that is mutating, and it is going to continue to mutate unless we stop it from mutating, and the easiest way to stop it is to prevent transmission. And that is where the vaccines are so critical, that if we immunize quickly and at scale, then the issue of variants will go away. The head of Africa's disease control further warns that India's temporary hold on major exports of AstraZeneca's 2-dose COVID-19 vaccine will undermine the continent's inoculation plans and could have a catastrophic impact. It will definitely impact our ability to continuously vaccinate people. The first wave of vaccines came in through COVAX, and it was predominantly from AstraZeneca from India, from the Serum Institute. And if the delay continues,
I really want to deliberately hope that it is a delay, not a ban, because that would be catastrophic if that was the case. Then meeting our vaccination schedule will become problematic, very, very problematic, I think. India is racing against time to first meet local demands, and as many as 90 million doses of the shot destined for the COVAX initiative worldwide will be delayed through the end of April as India's government grapples with a spike in infections among the country's 1.4 billion people. The hold will definitely impact Kenya's continuous ability to vaccinate people. So far, about 196,000 Kenyans have received their first dose of the jab, and counties are already signaling the shortage of the vaccine. Kama madaktari yetu wanaweza kutembea hata kwa maofisi ya chiefs, sana sana mahali wananchi wanapenda kwenda, wakuje wawapokee wawadunge shindano. The Minister of Health early this week allayed fears of any possible delay of another consignment of the jab. The country expected another consignment this month. The government assures those who have already taken their first dose of vaccines outside the government deployment plan by this date will receive their dose when due. However, with India's pronouncement, the delay is inevitable. But then, what happens to those expected to receive their second dose this month? The first group received the vaccine on the 5th of March and are scheduled to receive the second jab on the 30th of April. Purity Museo, Channel 1 News. Elsewhere, more than 67,000 residents of Kabarnet town and its environs are set to benefit from improved access to safe and clean water after the launch of 113 million shillings last mile water connectivity project. Water pipes installed in 1980s will be boosted with 3-inch pipes to ensure continuous supply of water in the urban settlement. The African Development Bank ADB-funded Kabarnet Water Connectivity Project is expected to be completed in 9 months' time and will strengthen non-revenue water works through provision of meters and increasing of volumes of water by replacing pumps at the Kirandich Dam Treatment Plant. Capacity building and also improving on non-revenue water through provision of meters, also increasing the volume of water which reaches town by replacing the pump sets at their treatment plant. So we are actually appreciating and receiving the project, which is a good deal for us. It is a game changer. It will support and improve the livelihoods of the people within the county. William Chebi, chairman of the Kirandich Water Works Company, said the last mile connectivity has come as a relief since it will net many consumers whose revenue will enable the company to foot the high electricity bills occasioned by illegal connections and water leakages. The issue mainly is to improve the pipeline within the town. We have been having problems with paying our electricity just because some people have not paid their bills. There's illegal connections. There is unaccounted for water. The project is part of ADB's Kenya Town's Sustainable Water Supply and Sanitation Program, whose overall objective is to improve the quality of life and reduce poverty in the country by providing sustainable water and sanitation services. Suleiman Yeri, Channel 1 News. In Narok County, over 3,000 persons living with disabilities and the county have received Easter goodies courtesy of the Narok Peace Association. The donations include food, soap and face masks. Narok Peace Association Ambassador Joshua Ole Kaputa, while distributing the donations at Narok Stadium, urged Kenyans to help the vulnerable during these tough times. It was a joyful start to the Easter holiday for persons living with disability in Narok County after they received a donation of food and non-food items from the Narok Peace Association. Narok Peace Association Ambassador Joshua Ole Kaputa called upon Kenyans of goodwill to assist the less privileged members of society as the country battles the coronavirus pandemic. All over the world.
And I believe as much as coronavirus has affected the lives of people, we can also impact the lives of people. He urged parents who have been hiding children living with disability to allow them socialize with their peers for healthy growth. Paul Olesopia, the chairman of the Persons Living with Disabilities Association in the region, urged elected leaders to assist vulnerable groups who have been suffering during the COVID-19 pandemic. Serikali ya county ya national government ipate kutake responsibility ili kusaidia hawa watu, kwa sababu wasipowafanya hivyo hawa watu wataendelea kupata shida katika maisha yao yote. And in Nairobi, 2 children have been burnt beyond recognition and dozens left homeless at Blue Estate slums in Nairobi County following an early morning fire. The cause of the fire is yet to be established, but residents suspect a gas cylinder might have exploded, igniting a stream of fire. Estate inachomeka, lakini sikuwa najua ni wapi. So kukaa kidogo nikaona mke wangu akakuja, aliletwa na mtu akiwa analia, akasema ameambiwa watoto wamechomekea kwa nyumba. Ndio nikatoka mbio nikuje confirm. Tumefika hapo, hata kama sijawaona wenyewe, lakini wamesema kuna wenye wamepata mmoja, lakini bado wanaangalia, akisema shachomeka wote wamekufa. Saa 2 tumekuja kusaidia vitu, tumepata vitu vyetu vimechomeka. Sasa tunaomba kama radio ya KBC na kupitia serikali mtusaidie ile vitu yetu tumeweza kupoteza, ili mweze kuturejeshea kama ni kidogo, ili tuanze maisha yetu tena irudi kama ilipokuwa hapo awali. Kitu kama saa 3 ezini hatuwezi jua ilikos na nini. Hata sijui niseme aje. Yani tumechomekewa kila kitu. Kila kitu imeisha. Such a sad morning for that family. And the county government of Busia will spend 21.1 million shillings for rehabilitation of a 24.2-kilometer road under the fuel levy fund across its 7 sub-counties. Speaking at Dadira Primary School in Kingandole Ward, Butula sub-county, Deputy Governor Moses Mulomi noted that the contractors have been instructed to use quality maram, construct culverts and proper drainage due to heavy rains that are expected. The roads that will be completed in 6 months' time are expected to link up wards and villages, easing communication and boosting local businesses in the area. Kwa hivyo tunatumia shilingi 29.1 million kwa kutengeneza hizi mabarabara 24.2 kilometers, na zinaidhinishwa ikiwa ni pamoja na kuweka makalavats, kuweka maram, kuweka compaction, kuweka zile makalavat zote zinazohitajika katika hizi mabarabara, kuweka proper drainage na kuhakikisha ya kwamba wananchi pia wa sehemu hii, zile sehemu zote wanaweza kufanya kazi. Let's now cross over to Kisii County. Efforts to address the increasing numbers of teenage pregnancies currently experienced in the country in the wake of the COVID-19 pandemic have been enhanced as non-government organizations embark on sensitizing adolescents. In Kisii County, over 8,900 adolescents and caregivers have so far been engaged. A sensitization session at Tabaka Primary School in Gucha South, Kisii County gave a section of the elderly an opportunity to be trained on responsible parenting. The program is organized by Darajambili Women and Youth Empowerment Organization and jointly funded by Kenya Red Cross and Global Fund. We are targeting youths from 10 to 24 years, 7% girl child and 30% boy child. In the program, we are trying to integrate COVID-19 messages, SGBV messages to reach out, to far reach our population, our target population.
Sensitization entails advocacy on HIV and COVID-19 in the wake of the COVID-19 third wave. The program also focuses on curbing cases of drug and substance abuse among teenagers. Mambo ya kuangalia jamii kama wazee wa mtaa wako na jukumu kubwa sana, kwa sababu wao ndio wako pale na wale watoto. Hata kabla mzazi ajue watoto wako wapi, huyu mzee wa kijiji amewaona mahali wamekaa wanacheza cards, amewaona mahali wanakaa wakikunywa pombe, amewaona wakikunywa bangi. Kwa hivyo huyu mzee anahitaji kujiuliza wazazi na kujiuliza chief. We have reached around 6,700 youths under EBIs. EBIs is evidence-based intervention, whereby we are having MHMC, My Health, My Choice, Health Choices for a Better Future, Sugar, and the Families Matter program. In the Families Matter program is a program tailored to reach parents and the caregivers, and in session 5, they incorporate with their children who are aged 13-17 years. With a total of 8,900 beneficiaries having been brought on board so far, the efforts are reportedly paying off as non-governmental organizations partner with the county and national governments to widen the reach of targeted groups. Kuna anasa za aina mbalimbali ambazo watoto wadogo wanajiingisha, lakini kikundi hiki cha Dewoi kimekuja na mpangilio mzuri wa kusaidia hao vijana, hasa wale vijana ambao wametumwa vijijini kuelimisha wengine. Wanawaelimisha kwa njia mwafaka na watoto wanatii yote yale ambayo wanaambiwa. And you're watching Lunchtime News this Saturday afternoon. Don't go too far. We still have plenty more to come, but time for our first commercial break. Tonight on KBC Channel 1. It would have been a lot better to just keep the past a secret and to stay away from the Montesinos forever. These pictures are going to help me prove that those dirty duo did not only betray Max, they also ruined my sister's good image. Mauro is planning to hire her. He's giving her an office at Nescafe. What? Maximiliano's a hypocrite. He likes messing around with women. Constanza is here in Chiapas. Constanza? Yes. In Chiapas? What is she doing here? Thank you so much for staying with Lunchtime News. Byron Abuli is our sign language interpreter. The unexpected return of Akin, who went missing 17 years ago, may be the best gift ever for one family in Kagamuranga County this Easter season. 35-year-old Milka Muthoni reportedly left home in search of a job at the age of 18, never to be seen or heard again. And as our family celebrates, still shocked by the unexpected reunion, Muthoni is glad to be back home after what she terms a life of struggles and gender-based violence.
Tucked on the side of these green leafy hills, songs of joy reverberate around Kaga village in Kiharu constituency, Murang'a County. One family is blissful and grateful this Easter holiday. Their kin, Milka Mudhoni, who had disappeared for close to 2 decades ago, is back. In 2004, 18 years old Milka, fresh from sitting the Kenya Certificate of Secondary Examination, packed her bags and left for Nairobi. Nilikuwa niende, alafu niweze kupata pesa, nirudi. Kwa msichana, lakini Mungu akanibariki, akanipea bwana, nikaolewa. Nikaenda Narok, tukakosania huko na bwana. The 2007-2008 post-election violence did not spare her. Divorced, she moved to Nyeri, where she remarried. Na sasa tena kukaka, nikapata mashida ingine, ile nyumba tulikuwa naye ikachomeka. Kuchomeka, sasa naye tena ikakuwa tena nikarudi chini tena. With 2 children and a jobless husband, Milka was the sole breadwinner. Sasa hiyo ndio matatizo yenye ilikuwa inafanya hata ninashindwa na kurudi nyumbani. Kwa sababu kama ingekuwa ni mahali ya kutembea mguu ningekuwa nimetembea. But the news of the passing on of her close relatives, among them her father and her brother, was unbearable. She began tracing her ancestral home, and now her return at the age of 35 has brought nothing but joy to her family. Mwenye aliitwa kuniona akatoroka, juu hakuwa ananijua. Sasa mimi nikamuita, nikampebeleza, nikamwambia mimi ndio dada yako yule mkubwa. Chenye niliangalia meno, juu siku mwacha akiwa na kitambaa. Kilio ikaingia ndani ya nyumba kwa sababu ya kuona Mudhoni. Milka advises families who have lost relatives to keep hope alive. Vile nilienda sikuwa naamini ati mimi naweza rudi hapa. Sikuwa na simu, sikuwa na chochote. Kamchemenza for Channel 1 News. Time for the sport. 5-time title holders TP Mazembe from the Democratic Republic of Congo were eliminated from the CAF Champions League Friday after losing 2-0 to Chabab Belouizdad of Algeria. At the same time, the visitors were undone by goals from substitutes Amir Sayud and Youssef Bechu in the dying minutes of the game, with Ahmed Gasmi, who also came off the bench in the second half, creating both chances. And Gasmi crossed for Sayud to sneak between 2 defenders and nod past Malian goalkeeper Ibrahim Mankoro on 84 minutes at an empty July 5 stadium in Algiers because of the coronavirus pandemic. Belouizdad struck again 2 minutes later as the strength of Gasmi took him past 2 defenders and his cutback was tapped in by unmarked Bechu. Defeat left Mazembe, who have won 11 CAF competitions altogether, bottom of Group B with just 2 points with 1 round remaining, while Belouizdad rather moved a step closer to the quarterfinals with the win when pushed them up to the second in the group. It's incredible. And midfielder N'Golo Kante is Chelsea's only absentee, having returned early from international duty because of the muscle injury ahead of their early kick-off game at Stamford Bridge against West Brom. Thiago Silva and Tammy Abraham, Jagiho and also Callum Hudson-Odoi are all fit again, while head coach Thomas Tuchel has confirmed Timo Werner will start. The game is one of the 4 matches on card today as Premier League across Europe make a return after the international break.
And that's the latest at this hour. Thank you so much for watching Lunchtime News this Saturday afternoon. Karanja Jumbo, you are tuned in from Joma Imru, and Sophie Mura Kemunto, you are watching Lunchtime News from Kisii County. Stephen Otiwa from Migori, and also we had Manu Kips watching from Kitale. Someone else, Mukanzi Albert, you are also tuned in from Kakamega County, from Kisii at Josephat Jr. Thank you all for your feedback. I'm Purity Museo, and Byron Abuli has been our sign language interpreter this afternoon. I'll see you again at 9, God willing. Keep safe and happy holidays. Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Tonight on KBC Channel 1. Hey, Fala, you have so much authority today. Hey, what is happening? Oh, Auna Ambali, we are going to be models like those who advertise air food. Air food? I've never had such a thing. Mafuta ya nywele. Does anybody here care about my presence? What did you say? That was my contract. Was? That is past tense. Now it is my contract. Who is the idiot now? Confident, okay? Then you... Like that. Classmates, every Saturday on KBC. Aya basi, ladies and gentlemen, ndio hii hapa. Note that this is the Nissan Note we are giving out. Wacha kuchelewa. Nissan Note. Na hii Easter, this is the only time tunawapatia hii Nissan Note. As you can see, inakungojea wewe. So question is, will you be the bidder for this Nissan Note? What do you have to do? Very simple. Enda pale M-Pesa, ingia paybill, weka paybill number 4032353. Kisha itakuitisha account number. Hapo kwa account number, utaanza na the code for the day, ambayo ni NOTE. N-O-T-E, followed by your unique number. Baada ya hiyo, itakuitisha amount. Amount unaweka shilingi 44 peke yake, yani 40 Kenya shillings. After that, weka pin number yako na tuma. We will notify you as to whether wewe ndio lucky bidder ama uendelee kujaribu zaidi. Na si unipeni pelekee kuhu hata nyumbani aone vile ninatesa Nairobi. Ni siku nyingine tena tunakutana katika makala Dunia Wiki Hii. Ni kipindi ambacho kinaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Kumbuka taarifa hizi zimeandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Shinhua.
kutoka China. Katika makala ya juma hili, nchi nyingi zinaendelea kukumbwa na chamko la tatu la COVID-19 huku chanjo zikisalia kuwa suluhu pekee la kuzuia maambukizi na vifo. Na wataalamu wa shirika la WHO wakariri ushirikiano wa China katika kuchunguza chanzo cha COVID-19 huku mataifa mengi yakichukua hatua za kukabiliana na janga hilo. Na huku chama tawala nchini China KBC kikiadhimisha miaka 100, katibu mkuu wa chama tawala cha Jubilee nchini Kenya, Raphael Tuju, asema bara Afrika lina mengi ya kujifunza kutokana na ufanisi wa chama cha KBC. Halikadhalika, China yaendelea kutoa michango ya chanjo dhidi ya COVID-19 kwa nchi mbalimbali kuambatana na sera yake ya kutenda wema kwa umma. Baadhi tu ya taarifa hizo na nyingine lukuki ambazo nimekuandalia katika kipindi Dunia Wiki Hii. Twende sawa hadi tamati. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Naam, moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu ambapo shirika la afya duniani WHO lilitoa ripoti kuhusu utafiti wa pamoja baina ya shirika la WHO na China kuhusu chanzo cha COVID-19 huku wataalamu wa kimataifa wakikariri ushirikiano baina ya kundi lililoshirikishwa na shirika hilo na wenzao wa Kichina kwenye utafiti huo. Ripoti hiyo ilitayarishwa na kundi huru la pamoja la wataalam 17 wa Kichina na wanasayansi 17 wa kimataifa baada ya utafiti wa siku 28 katika jiji kuu la jimbo la Hubei, Wuhan, nchini Uchina, kuanzia tarehe 14 mwezi Januari hadi tarehe 10 mwezi Februari mwaka huu. Kwenye ripoti hiyo, kundi hilo lilitathmini uwezekano wa vyanzo mbalimbali. Ilisema kuwa kuna uwezekano kwamba chamko la COVID-19 lilitokana na kiini cha kati na kwamba huenda chamko hilo lilitokana na bidhaa za vyakula na kwamba hakuna uwezekano mkubwa wa chamko hilo kutokana na shughuli za maabara. Kwenye mkutano na wanahabari wakati wa kutolewa kwa ripoti hiyo, Dr. Peter Ben Embarek, ambaye ni mtaalamu wa usalama wa vyakula katika shirika la WHO na ambaye pia aliongoza wataalamu wa kimataifa wakati wa utafiti huo wa pamoja wa shirika la WHO na Uchina, alisema kwamba ripoti hiyo ilionyesha kwamba shirika la WHO na Uchina zimeshirikiana vyema. Mtaalamu wa masuala ya virusi kutoka Uholanzi, Marion Koopmans, alisema kuwa wataalamu kutoka Uchina na nchi nyingine wamepiga hatua katika lengo lao la kupata chanzo cha virusi, ambapo wataendelea kushirikiana na kufuatilia vidokezo vya kisayansi. Mwakilishi wa kudumu wa Uchina katika afisi ya Umoja wa Mataifa jijini Geneva, Chen Zhu, alisema kuwa wataalamu wa kimataifa kutoka Uchina na shirika la WHO waliidhinisha ujuzi wa kisayansi na kwamba serikali ya Uchina katika viwango vyote ilitoa usaidizi uliohitajika kwa utafiti huo wao jijini Wuhan, hali iliyodhihirisha uwazi na uwajibikaji wa taifa la China. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Marion Bosire. Na visa vya maambukizi ya COVID-19 duniani vimepita zaidi ya milioni 129 huku zaidi ya watu milioni 104 wakipona na wengine zaidi ya milioni 2.8 wakifa kote duniani kwa mujibu wa takwimu rasmi. Marekani ingali inaongoza katika idadi ya visa vya maambukizi vikiwa zaidi ya milioni 31 huku zaidi ya watu milioni 23 wakipona na wengine zaidi ya 1564 wakiaga dunia. Brazil ni ya pili kwa zaidi ya visa milioni 12 huku zaidi ya watu milioni 11 wakipona na wengine zaidi ya 1317 wakiaga dunia. Na visa vya maambukizi nchini India vimefika zaidi ya watu milioni 12 huku zaidi ya watu milioni 11 wakipona na wengine zaidi ya watu 1162 wakiaga dunia kulingana na Wizara ya Afya. Na Rais Arif Alvi wa Pakistan alithibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19. Nchi hiyo inakumbwa na chamko baya la tatu la virusi hivyo huku zaidi ya visa 1667 vya maambukizi vikiripotiwa huku zaidi ya watu 1603 wakipona na wengine zaidi ya 1014 wakiaga dunia. Na nchini Italia, visa vya maambukizi vimeanza kupungua kutokana na hatua za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya ilikadiria kwamba visa hivyo vilipungua kwa 4.8% baina tarehe 17 na 23 mwezi uliopita.
Visa vya maambukizi nchini humo ni zaidi ya milioni 3, huku zaidi ya watu milioni 2.9 wakipona na wengine zaidi ya 109 wakiaga dunia. Na visa vya maambukizi nchini Lebanon vimeongezeka na kufikia zaidi ya 1,408, huku zaidi ya watu 1,370 wakipona na wengine zaidi ya 6,000 kuaga dunia, kwa mjibu wa Wizara ya Afya. Na nchini Canada, zaidi ya visa milioni 978 vimeripotiwa, huku aina mpya za virusi hivyo vikiendelea kusambaa, kwa mjibu wa shirika la afya ya umma nchini humo. Pamoja na taarifa hiyo, nchi na maeneo mbalimbali yameendelea kutekeleza hatua za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Kivipi? Tizama. Deaths and hospital admissions across the UK are continuing to fall, but that wave is still rising across the channel. And Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliwahimiza wananchi wa tahadhari wanapokuwa nje, huku mikusanyiko ya watu wachache nje na michezo ikirejelewa nchini humo. Sherehe zilipigwa marufuku nchini India, huku visa vya maambukizi ya COVID-19 vikiongezeka nchini humo. Serikali za majimbo na jiji zilipiga marufuku hafla za kijamii za sherehe ya rangi ya Holi. Na Bangladesh, ambayo inaathirika kutokana na chamko jipya la maambukizi ya COVID-19, imeimarisha hatua za kukabiliana na ugonjwa huo, ikiwemo marufuku dhidi ya mikusanyiko ya umma kwenye maeneo yenye viwango vya juu vya maambukizi, miongoni mwa hatua nyingine. Na kafyu ya usiku ilitangazwa katika jiji kuu la India, Mumbai, huku maeneo yote ya umma yakifungwa kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya COVID-19. Na ujumbe wa Jamhuri ya Watu wa China katika Muungano wa Afrika ulitoa shehena ya vifaa vya kimatibabu dhidi ya COVID-19 kwa Tume ya Kiuchumi ya Umoja wa Mataifa kuhusu Afrika. Vifaa hivyo ni pamoja na pima joto, mitambo ya oksijeni, barakoa, mitambo ya upumuaji na vifaa vingine vya kujikinga. Na Jordan iliongeza muda wa kafyu hadi tarehe 15 mwezi Mei ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 nchini humo. Biashara zitatekelezwa baina ya saa 12 alfajiri na saa 12 jioni saa za humo, huku usafiri wa watu ukipigwa marufuku baina ya saa 1 jioni na saa 12 alfajiri. Na Rais Rodrigo Duterte wa Ufilipino alikubali kutangaza kanuni kali zaidi jijini Manila na majimbo yaliyo karibu kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Nchini Kenya, katibu mkuu wa chama tawala cha Jubilee nchini Kenya, Raphael Tuju, alisema kuwa China sio tu nchi ila ni ustaarabu wa jadi ulio na tamaduni thabiti. This success of China does to Kenya is that it is a beacon, is an example that actually it is possible to lift people out of poverty in such a quick time. There's no precedent in world history when so many people have been lifted out of poverty in such a quick time as what we have seen in China. All those parameters were, described by the United Nations as a goal that should be achieved by the year 2030. In China, they've achieved it 10 years before that schedule that was set by the United Nations. We have a lot to learn from China because China being that big, they also do have different ethnic groups and nationalities within China. And we are keenly looking at how they have managed to bring the country together. It has had its challenges, it continues to have challenges. We are interested in understanding how they have managed to resolve those challenges. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kibinadamu, Mark Lowcock, alitoa wito wa uwezo zaidi wa kuwasilisha misaada nchini Syria, huku mahitaji ya kibinadamu yakiongezeka kufikia viwango vya juu zaidi. Lowcock aliyasema hayo alipotoa taarifa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali nchini Syria. Alisema wanakadiria kwamba watu milioni 13.4 katika sehemu zote nchini Syria wanahitaji msaada wa kibinadamu, hii ikiwa ni asilimia 20 zaidi ya mwaka uliopita.
alisema kuwa kuna zaidi ya watu milioni 4 kaskazini magharibi ya Syria, ambapo zaidi ya 75% wanategemea misaada kutimiza mahitaji yao ya kimsingi. Alisema kuwa misaada huwasilishwa na Umoja wa Mataifa kupitia mataifa mengine, lakini msaada huo ni mdogo sana na hauwezi kuzuia utapia mlo katika eneo hilo, na hivyo pesa zaidi na uwezo zaidi wa kuwasilisha misaada kupitia mipakani unahitajika. Kulingana naye, mashirika ya utoaji misaada yaliuarifu Umoja wa Mataifa kuwa kuna changamoto katika upatikanaji wa huduma za afya katika eneo la kaskazini mashariki. Ni masuala machache tu ya kiafya ambayo hushughulikiwa kikamilifu, kwani vituo vya afya havina wahudumu wa kutosha na madawa muhimu. Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alitoa wito sawa na huo alipohutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu hali nchini Syria. Suleiman Yeri, Dunia Wiki Hii. Mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani nchini Kenya, Rud Egas, alisema kuwa janga la COVID-19 linatishia kusambaratisha ufanisi katika vita dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu humu nchini, kwani linatatiza upatikanaji wa matibabu ya kifua kikuu moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Janga hilo limezidisha mzigo kwenye mifumo ya afya na kuvuruga huduma za matibabu ya kifua kikuu. Egas alisema kuwa juhudi za kukabiliana na janga hilo zimesababishwa kusitishwa kwa huduma za matibabu hayo, ambapo viwango vya ugunduzi na matibabu vimepungua. Alitoa wito kuainishwa kwa uchunguzi, upimaji na kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa na hatua zilizoko za kukabiliana na COVID-19 ili kutumia mikakati iliyoko kujaliza juhudi za kudhibiti magonjwa hayo mawili yanayosababisha matatizo ya kupumua na ambayo ni tishio kwa maisha. Akiongea wakati wa maadhimisho ya siku ya kifua kikuu duniani, Egas alisema kuwa ingawa Kenya inaorodheshwa miongoni mwa nchi ambazo zimepiga